Dear student, yesterday we have studied now the construction of triangle. Then construction first, to construct a triangle when its base, angle adjacent to the base and sum of its remaining side is given. Here there is a triangle ABC now, triangle ABC. Then AB plus AC is given and base BC is given. Then adjacent angle P, now B is given, that is to construct first the constructed triangle when its base and the angle adjacent to the base and sum of their remaining side is given. Then second construction now, here to construct a triangle when its base, angle adjacent to the base and difference between the remaining side is given. बघा या ठिकाणी आपल्याला काय केलेलं आहे की पहिल्या कंस्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला उरलेल्या दोन बाजूंची बेरीज दिली होती जशी AB प्लस AC. आता या ठिकाणी आपल्याला उरलेल्या दोन बाजूंची वजाबाकी दिलेली आहे. हे एवढं लक्षात ठेवा मित्रांनो की AB वजा AC बरोबर 3 सेंटीमीटर दिलेले आहे आणि या ठिकाणी त्याचा बेस दिलेला आहे 7.5 सेंटीमीटर आणि अँगल B दिलेला आहे 40 अंश. यावरून आपल्याला कंस्ट्रक्शन सेकंड तिच्यावर आपल्याला त्या त्रिकोणाची रचना करायची आहे. या ठिकाणी तुम्हाला एक लक्षात आलं असेल मी दोन उदाहरण फळ्यावर लिहून ठेवलेले AB वजा AC. या ठिकाणी AB वजा AC. बघा मी एक रफ डायग्राम काढली. हा A व्हर्टेक्स आहे, हा B आणि हा C. आता मी मराठीत का सांगतो बघा AB वजा AC. AB कुठे आहे आपल्या लेफ्ट हँड साइड आहे. बघा AB लेफ्ट हँड साइड आहे आणि ही लेफ्ट हँड साइड ही साइड कोणती आहे लेफ्ट आणि ही कोणती आहे राईट. आता या वेळेस आपल्याला काय करायचंय की दिलेला जो अँगल आहे त्या अँगलवर वरच्या बाजूलाच आपल्याला रेस काढायचा आहे, किरण काढायचा आहे. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये बघा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which QR base 7 सेंटीमीटर आणि adjacent angle of the base is Q and PR वजा PQ. बघा PR वजा PQ. आता या ठिकाणी PQR ट्रायंगल आपल्याला कंस्ट्रक्शन करायचं आहे. PR हा कुठे बघा राईटला आहे. PR कुठे राईटला आहे आणि PQ कुठे लेफ्टला आहे. PQ कुठे लेफ्टला आहे. पण तसं होणार नाही आपल्याला या ठिकाणी. या ठिकाणी राईट लेफ्टचा जर विचार केला आपण तर आपल्याला या ठिकाणी अँगल असा या पद्धतीने येणार आहे. या ठिकाणी अँगल इन PRQ म्हणजे इथे किती अंश आहे 40. तर हा जाईल आपल्याला राईट या ठिकाणी PQ आणि या ठिकाणी लेफ्टला काय येईल आपल्याला PR. आता या दोन याच्यामध्ये डिफरन्स बघा की संगती जर घेतली करस्पॉन्डिंग देयर आर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स तर इन विच बिटवीन PQR PR इज अ लेफ्ट, PR इज अ राईट अँड PQ इज अ लेफ्ट. तर त्यावेळेस आपल्याला काय करणार आपण की जो अँगल घेणार आपण कंस्ट्रक्शन सेकंड फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट construct triangle ABC such that BC is the base 7.5 cm. Angle B is given base of the angle 40 degrees. AB minus AC is 3 cm. Then to draw a triangles. Then we have to first draw segment BC to dotted a point B here. BC is 7.5 cm. BC मी आकृती मोठी येण्यासाठी फक्त अंतर जास्त घेतोय. BC is equal to 7.5 cm. BC is equal to 7.5 cm. Then आपल्याला अँगल काढायचा आहे 40 डिग्रीज. मेजर अँगल ABC is equal to 40 degrees. We have to draw 40 degrees angle and raise upper side of the segment BC here. It is 40 degrees. Here now AB minus EC is 3 cm. Then in compass there are 3 centimeter is now given, and to draw a point B on the curve of ray PD, that is L, ray L, that is intersection of point is now D.
Then point B and C is now draw join together segment, and we have to study now first contraction, then perpendicular bisector of the segment. Here DC, then distance between DC is upper than half of the curve compass given. Now the curve is drawn, and here it is not the curve draw to intersect there, then we have to draw intersect curve, that is point of intersection both are joined together. Then to draw us lines in these 2 points to intersect at line ray L, it is now intersect at point now is A, and A and C is now drawn. Then construct the triangle ABC. Here answer AC is 11 centimeter. AC is equal to 11 centimeter, and AB is equal to 5.5 centimeter. Half of there. Here 18 centimeter, 8.5 centimeter. AB is equal to 8.5 centimeter, and 8.5 minus 5.5 is now there 3 centimeter. Then it is a 3 centimeter. We have to draw a point D. Is the upper side of the segment BC. Here the contraction of triangle AB minus AC is equal to 3 centimeter. Then to construct a triangle, when its base and angle adjacent to the base and difference between the remaining side is given. Then another construction now here. Example second, construction triangle PQR, in which QR is the base 7 centimeter, angle Q is 40 degrees, and PR minus PQ. PR is then Q is left, PQ is left, and PR is right. Then PR is right. Now it is to say PR is right and PQ is left. To construct a diagram, then both are difference. That is, when its base 7 centimeter, now to dotted a point Q, there's draw a segment QR is 7 centimeter. And draw QM now 40 degrees. Draw QM now 40 degrees here. Then it passes through the point Q, upper side and lower side. That is 40 degrees. Then we have to draw 3 centimeter. PR minus PQ is 3 centimeter. PR minus PQ is 3 centimeter. We have to draw the upper side. Then in this construction, to draw a lower side 3 centimeter. Here its name is point M is a 3 centimeter. And to draw a MR here, to draw a MR and to draw a perpendicular bisector of segment MR, that is half greater than answer, to curve upper side, to curve upper side and lower side. Here now
To draw a curve upper side and lower side, then to intersect at 2 points now, that is here. They are joined together. A line passes through two intersection points, that is known as P. That is known as P, and draw PR. And draw PR. And draw PR. Here the PR is now 5.5 centimeter and PQ is now 2 centimeter. Then minus this 2.5 centimeter minus this, it is also a 3 centimeter. Then we have to draw a contraction secant. Why it is the upper side and lower side? Then here PR is there right and PQ is there left. The contraction both are in this matter to construct a triangle when its base and angle adjacent to the base and difference between the remaining side is given. Okay.